Dear learners, welcome to Imtadulan Digital University. Today's lesson on Milton's Paradise Lost broad question. আজকের কোশ্চেনটি হচ্ছে What is Milton's style and its features in Paradise Lost? এই ব্রড কোশ্চেনটি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। সেটা আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হবে যে মিল্টনের স্টাইলটা কি এবং এর ফিচারগুলো কি কি প্যারাডাইস লস্টের মধ্যে। চলুন আমরা এগিয়ে যাই। The best word to describe Milton's style in Paradise Lost is চমৎকার ইংলিশ। যে ফার্স্ট লাইন স্টার্ট করলাম হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বা সর্বোত্তম শব্দ কোনটি ব্যবহার করা ডিসক্রাইব বর্ণনা করতে মিল্টন যে স্টাইল প্যারাডাইস লস্টে মিল্টন যে স্টাইল ব্যবহার করছেন সেই স্টাইলটা কোন শব্দটি ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভালো হয়। সেক্ষেত্রে আমরা গ্র্যান্ড শব্দটা করছি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যেটা গ্র্যান্ড এখানে চমৎকার বা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সবচেয়ে চমৎকার বা শ্রেষ্ঠ যেটা সেটা হচ্ছে এই মিল্টনের স্টাইল। প্যারাডাইস লস্ট ইজ epic poetry. Paradise Lost হচ্ছে একটা epic poetry and Milton elevates his style. মিল্টন এলিভেটস হচ্ছে উন্নতি সাধন করা, অর্থাৎ মিল্টন তার যে পদ্ধতি তার যে স্টাইল সেটা সে উন্নতি করে টু ম্যাচ দ্য সিরিয়াসনেস গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে অ্যান্ড গ্র্যান্ডিউর অফ হিজ সাবজেক্ট ম্যাটার তার মহিমান্বিত করা। গ্র্যান্ডিউর শব্দ অর্থ হচ্ছে মহিমান্বিত করা, অর্থাৎ সে সাবজেক্ট বিষয়টি তার যে বিষয় সেই বিষয়টিকে মহিমান্বিত করেছেন। থিঙ্ক ফর ইনস্টান্স অফ দিস ফেমাস কোটেশন, এই যে কোটেশন সেই কোটেশনটি চিন্তা করুন। উদাহরণস্বরূপ চমৎকার যে উদাহরণ সেই উদাহরণটি হচ্ছে The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. মানে মন স্বর্গকে নরকে পরিণত করতে পারে, একটা নরককে স্বর্গে পরিণত করতে পারে। নোটিস দ্য হাই টোন হেয়ার, এখানে একটা উচ্চ ধরনের টোন বিরাজমান। The seriousness, the forcefulness of the assertion, অর্থাৎ গুরুত্ব দেওয়া আর যে তাদের যে দাবি দেওয়া বিবৃতি তার উপর ফোর্স করা শক্তি প্রয়োগ করা অ্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, এইগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। দিস ইজ এ গ্র্যান্ড ক্লেম ফর এ গ্র্যান্ড পয়েম। একটা শ্রেষ্ঠ কবিতা হওয়ার জন্য যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখা ইহাই হচ্ছে তাই, অর্থাৎ সিরিয়াসনেস, ফোর্সফুলনেস অফ দ্য অ্যাসার্শন অ্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এই যে একটি দেখতে পাচ্ছেন সিরিয়াসনেস এবং ফোর্সফুলনেস, সিরিয়াসনেস এবং ল্যাঙ্গুয়েজ, এইগুলো হচ্ছে গ্র্যান্ড স্টাইল অর্থাৎ গ্র্যান্ড পোয়েম হওয়ার একটা যোগ্যতা, সে যোগ্যতা প্যারাডাইস লস্টে রয়েছে। Scholars also call Milton's style Latinate,
মানে যারা স্কলার্স বিদ্বান ব্যক্তি তারা মিল্টনের এই যে পদ্ধতি এগুলো ল্যাটিনেট পদ্ধতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মিল্টন অফেন imitates the word of Latin rather than sticking with English sentence. মিল্টন এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে মিল্টন প্রায়ই অনুসরণ করতেন ল্যাটিন ওয়ার্ড কিসের চাইতে বেশি, স্ট্রাইকিং উইথ ইংলিশ সেন্টেন্স, ইংলিশ যে শব্দ বিন্যাস বা গঠন তার থেকে লেগে থাকার চাইতে ল্যাটিন ওয়ার্ড এর দিকেই মিল্টন বেশি অনুসরণ করতেন। অ্যান্ড ল্যাটিন ওয়ার্ড অর্ডার ইজ মাস ক্লিয়ার দ্যান ইংলিশ ওয়ার্ড অর্ডার। অর্থাৎ ল্যাটিনের চাইতে মানে ইংলিশ ওয়ার্ডের চাইতে তিনি ল্যাটিন ওয়ার্ডই ব্যবহার করতে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন, অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ল্যাটিন বিং অ্যান ইনফ্লেক্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ ওয়ার্ড ইন্ডিংস দ্যাট শো দ্য ফাংশন অফ এ ওয়ার্ড ইন এ সেন্টেন্স। এটা ব্যাখ্যা আর কি লাইনের। দিস মেক্স হিজ পোয়েট্রি, এইগুলো তার কবিতাকে ডেন্স অধিক ঘন করেছে and sometimes quite difficult to follow. But it also increases readers attention. এগুলো কি করছে, মানে পাঠকদের আগ্রহবোধ বৃদ্ধি করছে as they struggle to figure out Milton's sentences. কারণ তারা মানে মিল্টনের যে সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারকে মানে ফিগার আউট করতে তাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। and adds another level of dignity and seriousness to the lines. মানে লাইনগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্ব এবং মর্যাদার একটা স্তর তৈরি করেছে। লুক অ্যাট দিস লাইন্স ফর এক্সাম্পল, এই কথাটার যে প্রযোজ্য সেটার একটা লাইন তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। দিস ইনএক্সেসেবল হাই স্ট্যান্ড দ্য সিট অফ ডিউটি সুপ্রিম as disposed he was trusted to have seized it. তার এই লাইন দ্বারা এই ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণময় এবং এক্সাম্পলটি মিলে যাচ্ছে। The object এখানে যে seat appears first surrounded by modifiers. Milton includes what in Latin would be ablative absolute as disposed, এটা একটা ব্যবহার, but in English throws in yet another phrase to add further information. The subject does not appear until the third line. তৃতীয় লাইনে যে কথাটা বলা হয়েছে। This is very much Latin in style and it is difficult to phrase in English. এটা ল্যাটিনেই সবচেয়ে সুন্দর ফ্রেজ। Further, Milton style is highly elusive. মিল্টনের যে পদ্ধতি সেটা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। He throws all kinds of biblical and classical reference. তিনি কি করছেন, কি করছেন অর্থাৎ ছুড়ে ফেলেছেন রেফারেন্স ইনটু প্যারাডাইস লস্ট। প্যারাডাইসের মধ্যে সে নিয়ে এসেছেন বাইবেলের সবগুলো এবং ক্লাসিক্যালের রেফারেন্স, ক্লাসিক্যাল রেফারেন্স দ্যাট মিনস গ্রিক মেথোলজির যে রেফারেন্স সেই রেফারেন্সগুলো তিনি তুলে নিয়ে এসেছেন। এক্সপেক্টিং দ্যাট হিজ রিডার্স উইল নো, তার যে পাঠক তারা জানতে পারে হোয়াট হি মিনস, সে কি বোঝাতে চাচ্ছেন। মিল্টন ওয়াজ অ্যান এক্সট্রিমলি লার্নেড ম্যান। মিল্টন অত্যন্ত ছিলেন, জ্ঞানী লোক ছিলেন। দিস রেফারেন্সেস আর পার্ট অফ হিজ রিপোর্টিয়ার, এই যে তার জ্ঞানের সেটার একটা অংশ, পার্ট অফ হিজ ইন্টেলেকচুয়াল ল্যান্ডস্কেপ। তিনি যে ইন্টেলেকচুয়াল পারসন সেটা তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।
but they certainly give modern readers plenty to look up. Once, for instance, উদাহরণস্বরূপ কি Milton writes, whose waves overthrew Busiris and his Memphine Sibarli. He is talking about the Egyptians' drone in the Red Sea after the Israelis passed through. ইসরায়েলিরা অর্থাৎ মুসা আলাইহিস সালামের যে বংশধর তারা যে পার হয়ে গেল রেড সি আর ইজিপ্টিয়ানসরা যে সেই নীল নদে ডুবে মরল সেটার ব্যাখ্যা এখানে বলেছে। But his elusiveness makes this unclear until we discover that Busiris is the mythical son of Egypt, and that Memphis, in this case, is a city in Egypt. Milton also creatively uses extremely high-level vocabulary, again elevating his style to the heights of learned grandeur. Phrases like kiki phrase, the palpable obscure, and wanted calm make readers sit up and take notice, and also reach for their dictionaries. Again, Milton's subject matter is high, and he intends for his expression to match it, reaching to the heights and depths into which he cries his readers. This is a huge question. It's a broad question, so I will focus on some of the important characteristics of Milton's style. First, প্রথমত, yes, it is an epic poem, and Milton follows the traditional epic form, giving the reader awe and love, the supernatural, the descent into hell, a catalogue of warriors, yet that tells us a little about its style. Milton's style is dense, packed with smells, metaphors, complex sentences, and overflowing with rich descriptions and images. It is the opposite of stark, it is the opposite of modest. Instead, Milton strews his staff, including his skill with language, his unabashed exuberance and sense of the importance of his subject, and his immense knowledge. আপনাদের কোশ্চেনের হুবহু এই অ্যান্সারগুলো লিখলেই আপনার কোশ্চেনটি কমপ্লিট হবে। The poem is extraordinarily elusive. এই কবিতাটি একটা অসাধারণ মহিমা রয়েছে। That means এর অর্থ it refines a vast number of their literary works. Milton was enormously well read, and he weaves his knowledge into the rich stylistic tapestry of this grand work. এই যে মহৎ কাজে তার যে অগাধ জ্ঞান, let's look at one passage in the book on Paradise Lost. Regions of sorrow, doleful shadows, where peace. And rest can never dwell, hope never comes. একটা বিখ্যাত উক্তি, that comes to all, but torture without it still urges, and a fairy does fit with ever burning
sulfur unconsumed, such palace internal justice had prepared. এই লাইনটি হচ্ছে যে তারা যে সেই যে হেলের মধ্যে ছিল, সেখানে তাদের মানে অসীম অর্থাৎ শেষ না হওয়া যে অত্যাচার, এবং তারা যে বার্নিং সালফার অর্থাৎ সালফারের গন্ধ কনজিউম করতে হয়েছিল। হ্যাঁ, for those rebellious had their prison ordained in utter darkness, and a third portion said, as far removed from God and light of heaven as from the center, thrice to the outmost pole. Oh, how unlike the place from whence they fell! They are the companions of his fall overwhelmed with floods and whirlwinds of tempestuous fire. He soon discerns, and weltering by his side, or next himself in power and next in cry. Long after known in Palestine and named. Beelzebub, to whom the arch enemy, and thence in heavens called Shaitan with bold words, breaking the horrid silence, thus began. Milton describes hell, but he does not just say it is a place of fire and darkness. He gives an extended, richly imagined, and unrestrained description of it, a fiery glass, ever burning sulfur, unconsumed, utter darkness, floods and whirlwinds of tempestuous fire. মিল্টন হেল সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন শয়তানের দৃষ্টিভঙ্গিতে মিল্টনের ব্যাখ্যা। This is an active, breathing place full of motion, similar to a Mercure painting. This passage is also full of allusions. For example, from the center thrice alludes to the Ptolemaic. Cosmos, while Beelzebub is a deity whose name means Lord of the Flies, Milton speaks in a voice of utter confidence as he introduces characters and most importantly grandly sets the stage for Shaitan's speech. কোশ্চেনটা যেহেতু বোর্ড কোশ্চেন একটু বড় হবে। A primary feature of Milton's style in Paradise Lost, in particular, is his use of enjambment. Verses that have no end punctuation but are rolled over to the next verse that will contain punctuation. Yet, saints in hell, not realms, expect, meanwhile, from me return due to enjambment. Milton's punctuation may fall within the verse of at the end. Thyself not free, but to thyself enthralled. Another interesting feature of Milton's punctuation is the frequency with which he uses the colon.
Colons in poetry are not unknown. Goethe uses a well-placed colon here and there, but Milton gives the colon a place of punctuational honor that is uncommon. Milton's style is first of all epic. He is consciously writing an epic poem, modeling it after the great epics of the classical past. এর পরবর্তী যে his language used is Latinate. He considered writing the poem in Latin and adopts many terms from Latin. This makes his style seem more formal and makes many terms more complex than if drawing on more familiar English words. অ্যান্সারটি একেবারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। It is written in blank verse and iambic pentameter. He uses many allusions to classical and exotic topics, adding weight and grandeur to the style. ওকে, আমরা শেষ করেছি। আপনারা বুঝতে পেরেছেন কোশ্চেনটি। এই কোশ্চেনের যে অ্যান্সার, সেই অ্যান্সারটি অলরেডি পেয়ে গেছেন। মিল্টনের স্টাইল অ্যান্ড ইটস ফিচার আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, মিল্টন কিভাবে এর যে স্টাইলগুলো বর্ণনা করেছেন তার প্যারাডাইস লস্টে। ওকে, বিদায় নিচ্ছি আজকে এখান থেকে। দেখা হবে পরবর্তীতে অন্য কোনো কোশ্চেন নিয়ে।